he will be a tad disappointed with how things have gone for him in the recent past. Bangladesh hoping for a better start than what they got in that first T20 international. The part-time off spin, and Dean Foxcroft, he bowls it quickly. Inside, never easy for the spinners asked to do the job. New ball, difficult to really give it a good grip and extract turn, but he'll be depending on the variations, maybe a little bit of extra bounce. QE support, yeah, you need that. All set for the third and final T20 International. Let's play. Dutch Bangla Bank. Seems to be just moving the other way. Got a bit of bat to it. Finds the fielder. Yeah, with the new ball, might just skip a little bit. It might not hold in the surface. And the two men that are out on and a deep backward square leg. Only two allowed outside in the first 6. He's got to get that line going on with regularity. That's very, very good. Right line, boxing. The crowd slowly coming in, expecting a good match, and New Zealand skipper Nick Kelly deciding to bowl first. Nathan Smith, just into his second match, he's got a wicket in his first. He wants to make an impression here. Wants to take advantage of definite overhead conditions. Still overcast, there's a stiff breeze blowing. Slip and a rather short third. Down the wicket, gets in the charge, gets quite a bit of backswing, and plays that away with complete confidence for a Nexus people. No opportunity to settle here for Smith. The use of the feet. Gets outside leg stump to be able to expose the offside boundary, the vacant offside boundary. Pressure on the bowler straight away, first ball boundary. Just eases it into the deep.
সবাইকে প্রাণের অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা। ফটোফট করে লাইক করে আমাদেরকে সমর্থন করে নেবেন। আপনার ট্রিপল লাইক আমাদেরকে অনেক বেশি উৎসাহিত করছে, অনুপ্রেরিত করছে। সো কাইন্ডলি লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আপনার Once again, just a little tuck away for a couple more runs. Boom. What he's done now. Hurt himself, Saif Hassan, taking that second. The ball comes in. There's a throw in the stumps. It's good running. The throw comes in here. It just clips his heel. আমার ইউটিউবে কত লোক রে ভাই, আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও ভাইয়া। Yes, the left heel and the most unprotected part. It's going to sting. It's just one of those crazy things that happen in the ground. Such injuries. Can't really explain. I just wonder if that's hit the ankle bone, because that would be very, very painful. Nothing that a little bit of magic water doesn't cure. You just throw some water over, sprinkle some water over it, that normally sorts it out. The Dutch Bangla Bank is the first European joint venture bank in Bangladesh and a pioneer in the banking sector of Bangladesh in terms of customer trust and confidence through transparent and আপনারা pure কে banking. কোথা থেকে লাইভে যুক্ত আছেন? ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ দাদা ভাই ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আর কোথা থেকে কানেক্টিং অবশ্যই জানান, আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা আপনারা New সাবস্ক্রাইব Zealand করে and ও গাজীপুর কোথায়? আমি গাজীপুর থাকতাম, আপনার Bangladesh টাকশাল। starts here on the 8th of May. And the squad for the two test matches তো was যদি ভালো Pakistan লাগে for Bangladesh. পরবর্তীতে কোনো Mohammad লাইভ Hassan, খেলা Joy, দেখতে চান Sharman অবশ্যই Islam, আমার ইউটিউব Momin চ্যানেলটা Al very সাবস্ক্রাইব করে পাশেই experienced player. থাকুন। Who else but Mushfiqur Rahim? Still going strong after 100 test matches. Liton Kumar, they've got a strong batting unit right the way through Major ওকে ভাই ঠিক আছে, লাফালাফি করলাম না। The spinner Tajul Islam, Naim Hassan, the offie. Ibadat Hussain Chaudhary comes back. Pace bowler Shariful Islam carries on from T20. Taskin Ahmed also returns. And a couple of one new name, Amit Hassan, who's improved and impressed with some local performance. And of course, the fiery pace of Nahid Rana. কেমন আছেন? ওমান থেকে দেখছি। জামশেদ ভাই আলহামদুলিল্লাহ আনা কোয়াইস। গাজীপুর বোর্ডবাজার, গাজীপুর অনেকদিন রেস্টুরেন্টে জব করছি ভাই, বুঝছেন? Confident start. আমি একজন লিবিয়া প্রবাসী, Just an লিবিয়া injury. থেকে কিছুদিন হলো দেশে আসছি। Rather bizarre how you can get struck and you're trying to discover later around just on the heels. But thankfully, Magic Spray has had its say and we're all set to go. Oh no, that won't be there. There's a possibility of a fielder trying to get to it. Just gone. Oh, he must have had his heart in his mouth. Not in control. Just got away with that. Just kept going away from it. আমির ভাই, You've got it, but it আমি just keeps রাজবাড়ী going জেলা away from থেকে King লাইভ Foxcroft. সম্প্রচার করতেছি। আমার দেশের বাড়ি হচ্ছে রাজবাড়ী জেলা। It's just indicating just didn't have আমাদের enough রাজবাড়িতেও time. Just too আকাশের far অবস্থা away. It was ভালো না, coming from behind him. প্রচন্ড মেঘ লাগছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না, চারিদিকে আলো। Definite moral victory for the bowler in the previous delivery has prompted him out. Sort of encouraged him to bowl a very tight one. This time round gets the inside part of the bat, an inside edge. A difficult place now to tour Bangladesh for opposition teams. Watch this get away from Foxcroft. Sorry, this is the inside edge, excuse me. I say difficult place to tour because all the
the statistics for a being pool now. It can almost be thrown away. How the surface has changed over the last few years. Now we know how much that teams like to analyse. They look at the history. They say, well, the average first inning score here is 140. Well, you can throw that away because he's done a wonderful job over the course of all the grounds. And they've become, I won't say more batter friendly, but more, I think, seamer friendly. The ball started to bounce, the ball started to carry. So often dry and turning. There's still that here, don't get me wrong. The more runs now, there's an increase in runs. Short. Very sharply hit, but no runs. 21 without loss after 3. Well, they've got themselves into a steady position. Runs at 5 of 8. Still, I think it will be a little annoyed with themselves not being able to just put on the gas. Jaden Lennox now. Back, offered by Kelly, trying to unsettle the Bangladeshi batters. Devtan. Very steep to the wicket, and he takes a ball straight away. It's in the air. Two fielders converging. And what about that? What a well-judged catch on a wicket. What debut. Lennox, and he has a wicket with his very close delivery. This is a tough catch made look very simple by Robinson. He composed, kept his head still, and then just stretched out the hands and held on to it. A wicket early on for New Zealand. Promising start comes to an end for Saif Hassan. He goes for 16. Bangladesh 21 for 1. কমেন্ট করছে আব্দুল ভাই ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আব্দুল ভাই গাজীপুর থেকে দেখছি। মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম। এমডি রিয়াজুল ভাই লিখেছেন, ভাই খেলা দেখে লাফালাফি করেন কেন? ভাই অনেক মজা হচ্ছে, ভাল লাগতেছে তাই লাফালাফি করতেছি। এমডি জামশেদ ভাই লিখেছেন, কেমন আছেন? ওমান থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি Bangladesh have lost their first wicket at 21. A rush of blood. আব্দুল ভাই লিখেছেন গাজীপুর But what about Jaden Lennox? The Devtan, he can afford আবির to ভাই smile. লিখেছেন বাগের হাত Slow থেকে left দেখছি arm bowler in his এখানে first অনেক কিছু delivery. হচ্ছে আমাদের In his রাজবাড়িতেও। wealth of experience. 1650s. He's got to steady. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। এর সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইন্ডো পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না, কাজে বিশ্বাস। তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। চট্টগ্রামে আমার অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল আছে। To the bowling as well. Saif Hassan's looking like he wants to hit this over mid-off. Because Midon's ring and mid-off is back. Lennox throws it wide of off stump. There's a little bit of turn. Down the leg side. Easy pickings. It's rather a wayward delivery. All you have to do is swivel around, put back the ball, find the empty spaces, and finds himself 4 runs to start up his innings. He's got a wicket first ball, but he
will be tested against the experience of Leton. আমিনুল ইসলাম লিখেছেন টাঙ্গাইল Not থেকে। afraid to get the আমি ball টাঙ্গাইল, away, not afraid to jump the backwards. This is আমি আপনাদের টাঙ্গাইল বটতলাতে যে আড্ডা রেস্টুরেন্ট ছিল ওইখানে আমি জব enough man করতাম। on that to take it over. Stands near the আলমগীর ভাই লিখেছেন Lennox off to Gay. কারো বাজার থেকে Side লিখেছে অসংখ্য for ধন্যবাদ। previous delivery. Throws it সানিয়া a little হাই bit হ্যালো wider. ব্রাদার। Aiming over the extra cup gets that over the infield. লাইভের মাঝখানে হারাইয়া যান কেন? কই ভাই? Very impressed. আমি He's not দোকান আছে আমার overawed. মুদিখানার Coming দোকান, into তো ball his first দোকানে over, trying সময় different কাস্টমার things. আছে। That's quicker. There's that. Wow! Take that! Brilliant! Leton Dodge has lots of that over the infield and over the boundary for a maximum. No time to have a look here. Ball, ball. Picked, dealt with. Looks so easy. Over cut corner. শিমুল ভাই আপনি কি ওইটা? না ভাই আমি ওইটা না, আপনি Well, runs on a wicket in that fourth over. ইকরাম ভাই It's লিখেছেন আই 33 লাভ for ইউ 1. ভাই, লাভ ইউ টু ব্রাদার। ইকবাল রনি চট্টগ্রাম থেকে দেখছি। মিস্টার আনকমন ভাই লিখেছেন ছাগল কেন ডাকছে ভাই? ভাই এটা তো আমি বলতে পারলাম না, ওরা অবলা জানে, ওরা কিভাবে ডাকবে সেটা ওরাই ভালো জানে। ভাই এটা সিক্রেট, এটা বলা যাবে না। আবির ভাই, First আব্দুল ভাই ball, 200 রান T20 করলে বাংলাদেশ internationals জিতবে না wants ভাই, to take him on আজকের ম্যাচ and he বাংলাদেশ pays the জিতবে। price. এটা আপনি নোট করেন। আবির লিটন দাদা, Stands his ground, লিটন slaps it. দাদা আজকে Maybe মোটামুটি ভালো having খেলবে, a আশা করা little যাচ্ছে। aura thus allows the fielder এমডি সাব্বির to আহমেদ come কি across অবস্থা and ভাই? field it. আলহামদুলিল্লাহ দাদা ভাই। Batters, both batters will be looking for Right, free flow of the run, particularly Liton Kumar Das, 12 of হারিয়া 5. টিটি Very, very good start from him. ধন্যবাদ প্রিয় বোন, সুন্দর কমেন্ট The way that Bangladesh has started in this power play sort of almost forced New Zealand to just chop and change their bowlers, everyone getting one over spells. আচ্ছা সমস্যা নাই, যাই হোক তোমরা কি আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছো? তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি সামনের দিকে প্রযুক্তি করে এগোতে চাই। অবশ্যই যারা খেলা দেখতেছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এতটুকু আপনার সাথে রিকোয়েস্ট। There's little pause. এমডি সাব্বির আহমেদ ফরিদপুর থেকে ভাই, আপনার বাসা ফরিদপুর, আমার বাসা রাজবাড়ি, রাজবাড়ি বালিয়াগঞ্জ। বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইন্ডো পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথাই না কাজে বিশ্বাসী, তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। Almost got him short. And quite interesting. What a delivery that is! He went right across the line. Can't understand the thinking of trying each shot on a very, very good delivery. And it crept in between bat আরে and ঠিক bat তো, and কেন struck ভাই Timber. করলে তো হবে না, কপিরাইট খেলে আমার চ্যানেলটা নষ্ট Still হয়ে যাবে। Bangladesh looking to take it on in the power play. They've lost safe, now they've lost Tanzit. Swing 6 of 10. Not a great series, not a great series for Tanzit. Bangladesh 35 for 2.
প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে ভাই, আমাদের রাজবাড়ী জেলাতে কোনো বৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু বুঝছেন। New Zealand can afford to be bouncy and chirpy in the middle because they've done well. Marvin Simon played such a good knock in the first game in the chase. 635 runs. He's got 100 in this format of the game. He's in the middle because of this. Skips the back through to the off stump. Oh no, he wraps up and it's gone. Oh, first ball. Covering to receive. Couldn't really get out of line. A good bit of bowling though. Emon lunges onto the front foot. That's the problem. Doesn't expect that it's going to be whacked halfway down. And it gets big on him. That's a good bit of bowling by Smith. It's rushed him. Emon's trying to go up and over. It hasn't worked. And Sony takes a nice catch. Now all of a sudden, the hosts are in a spot of bother as Emon goes without scoring. It's 35 for 3. সুমন পাল লিখেছেন আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা হচ্ছে রাজবাড়ী জেলা বালিয়াকান্দি উপজেলা ইসলামপুর ইউনিয়ন, রামদিয়া গ্রামে আমার বাসা। The crowd have come here in numbers, but they'll be very disappointed that they'll get বাংলাদেশ হারবে। can bring some semblance of sanity back into this Bangladesh innings. Stunned in the previous, that chase in the first T20 international, but রহমান ভাই বাসা কোথায় সেটা তো আমি বলতে super পারবো না। delivery. That really reared up, didn't expect it. I think maybe he was trying to avoid thoughts of going forward, going back. Just got enough bat on it to spoon it for a well just catch by Sodhi. In trouble, Bangladesh. 3 wickets down, 35. Started off ভাই এই with a বলে good খাটিয়ে clip, হবে, কথা but বিদায় নিয়ে great bowling. Excellent from New Zealand with this comeback. On বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন BUN365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী, তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। Interfere with his length. আপনারা একটু স্ক্রিনে Poor Talbot Riddle, he's up and down the batting lineup. Now he's in at 5. well, for a super. The 2 runs and a couple of wickets in that. After 5, it's 55 for 3. আমার কাকা Yeah, what an over. Winning the toss and deciding to bowl first, New Zealand has certainly an impact, the bowlers. Right, 3 down already in the first 5. Pressure on Bangladesh. You must be quite happy to see that happen, আপনারা especially স্ক্রিনে একটু knowing that you're already 1 down. If you win, then you'll রিচ বাড়বে level the series. Hello, আমি Hamish. অনুপ্রেরণা পাবো Good সামনের afternoon. Yeah, ম্যাচগুলো it's দেখার certainly জন্য। been a quiet commentary box in the last couple of overs, আপনারা hasn't যারা it? এই But মুহূর্তে খেলাটা দেখতেছেন ছোট ভাই when বন্ধু the toss আমার bowled ইউটিউব first, চ্যানেলটা the সাবস্ক্রাইব skipper করে Nick দেন। Kelly, এতটুকুই রিকোয়েস্ট I আপনাদের think we'd all কাছে। agree আপনাদের কাছে he টাকা probably পয়সা would have কিছু bet at চাচ্ছি না। risk. চাচ্ছি শুধু একটা had there not have been this সাবস্ক্রাইব। rain around. They've started sensationally. And you've got to give credit to the ball. এরপরে You look at the wickets. এমডি সাইফুল হোসেন যে দুইজন মাঠে আছেন তারা তারাকে কাজ হবে ইনশাআল্লাহ ভাই হইতেও পারে। It's the top edge on the offside and a very good catch. And then there's Rams Moore with the beauty. He just went after it.
হাফিজুর ভাই লিখেছেন খেলা অনেক And সুন্দর the ভাই, next one, he just got a little bit closer and higher. ভাই Just দেখেন could এই put যে his bat লাভ চিহ্ন down. দিচ্ছে, So went for the এইটা ramp একটু করেন and an আপনারা, easy ট্যাপ catch. ট্যাপ He was on a hat trick in that previous over. Nathan Smith. Now what they have to realize, New Zealand, is that they need to capitalize on this start of the bowlers. They just can't আপনারা ভুল বুঝবেন let না। Bangladesh get away. যদি We know how good যদি আমি Ronaldo কথা না has বলি been তাহলে throughout মনে the করেন series. যে কপিরাইট Player of the খাবো match in the last হয়েছে, T20 international, we know তাহলে that আমার চ্যানেল solid ব্যান middle হয়ে order, যাবে, but one of them already back. নাহলে Emo. কথা বলতাম না, So they got to try to লাইভ স্ট্রিম more করলে pressure কপিরাইট খাইতে from হয়, here on, হয়তো just to আপনারা জানেন force না। him to play a false stroke. Yeah, anytime you find yourself 3 wickets down in the top 6 overs, ওকে, আমি চুপ থাকতেছি, কথাই বলবো না, certainly আপনারা put the খেলা team under দেখতে pressure. Just a little bit of rebuild. সাবস্ক্রাইব করে দেন। These two batters with chance. Oh, he gave up. Slight mix up. Nathan Smith. He's got a hot hand. Nearly produced the goods here. Opportunity gone. এরা 35 জন। All sort of things go into the batters, but just kept low, didn't it? But what a great pickup. He had given up, Lichota. No one there. In the frame even. But he misses the stumps. This will go for the boundary. Poor line and poor lengths. Kept in alive. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না, কাজে বিশ্বাসী। তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। Pitching surface, isn't it? Ball has come nicely onto the bat, and we saw one that kept a little bit low. Up and over. Should be cut off. But he'll come back for the second. So that makes it 8 in that over after the end of the power play. Bangladesh 43 for 3. না ভাই, আমার চ্যানেল বলে যে আমি খালি কথা বলবো এটা কিন্তু না, দর্শকেরও একটা অনুরোধ থাকে। The most valuable player of today's match for ধন্যবাদ Bangladesh আপনাকে। team will get his hands on one of আবিদ ভাই, এই জুয়ার অ্যাড না দিলে হয় না ভাই। আসলে দেখেন, আমি ব্রডকাস্টিং করতেছি, এটা অন্য একজন লাইভ ব্রডকাস্টিং করতেছি। না ভাই, এখানে সরি বলা, আমরা attack. সবাই এখানে Starts ভাই with the wide. Attack starts with the wide. অনলাইনে সবাই ভাই বন্ধু হয়ে Yeah, the থাকতে crowd's চাই। filled nicely. সবাই সবাইকে ভালোবাসা, সাপোর্ট Sony পাশে to the থাকবে, attack. ছোট বড় Past the experience. Just needs one more wicket. সবাইকে ভালোবাসা দিবেন, ভালোবাসা দিবেন। One more wicket to top Tim Southey become ধন্যবাদ New আপনি, Zealand's আপনি যে বলেছেন এর জন্য আপনাকে top অসংখ্য ধন্যবাদ। wicket taker in this format. Yeah, the crowd has come in. Clouds are in. It's not so hot, so come in. And hopefully we get a good game. Hopefully we get a full game in here. Yep, hopefully. Just getting a little bit darker here. A lovely crowd. Hats off to all the fans have come in big numbers here. And it'll get bigger, I can tell you that. আমার হাতে চা দিব আছে, চা দিব। Short one. Very good shot. Very good shot. Very good timing. And then brilliantly done from Jamadash. বাংলাদেশ জিতবে। And they're loving it. The noise. Goes on. Slightly short. Sony. Natron.
used to the feet, got back deep. Plenty of space out there on the left side today. Bigger boundary. Good effort. Cardinay Clark. Beautifully gapped the power he got. ওকে ভাই ঠিক আছে, আমি কথা বলবো না এখন। আমি They run, but there was a mix আপনারা up. একটু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। এত ছোট ভাই হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, ছোট ভাই হিসেবে আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। They're a little bit nervy after that last one. Nathan Smith nearly run out a small mix-up, so obviously that thinking about that. Yeah, what about the outfield? There's so much rain in last couple of days. Outfield. বাংলাদেশি ও প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। অনলাইনে বেটিং করবার জন্য ভালো কোনো সাইট খুঁজে পাচ্ছেন না? আর নয় দেরি, এখন বিউইন 365 নিয়ে এলো দারুণ সব অফার। অ্যাকাউন্ট খুললেই পাচ্ছেন ফার্স্ট ডিপোজিটে 10% বোনাস। ইউজারদের সুবিধার্থে লেনদেন করতে পারছেন বিকাশ নগদ রকেটে। আমাদের সাইটের মাধ্যমে 24 ঘন্টা কাস্টমার সার্ভিস এবং উইথড্র পাচ্ছেন 2 থেকে 3 মিনিটে। সততাই ব্যবসার মূলধন। আমরা কথায় না কাজে বিশ্বাসী, তাই আর নয় দেরি, অ্যাকাউন্ট খুলতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। 50 up on the board. Right. And it's just getting a little bit heavier and the gyros are on, unfortunately. And it kills the momentum, doesn't it? Because New Zealand would have hoped maybe we could get in another couple of overs in before we are off for the interruption due to rain. But that's what it is at the moment. You can see the covers coming on. They've come in very, very quickly. I hope they're just a passing shower. That's what everybody will be hoping for because New Zealand were really cracking on. The Asian runner comes on to make sure the pitch is dry. And the covers will be on top of that. They've done a wonderful job to keep the ground dry because there was so much rain last couple of days. It was absolutely dry when we went in earlier. There's been a lot of rain around the outfield. You ought to know it. Let's hope this is just a passing shower. Nothing too serious. There is a little bit of wind out there as well, so hopefully that blows it away. They got moving. Ground staff have done a wonderful job. They've always been at the top of their game every time.